незалежності від того, де ми працюємо. Це тема професійного вигорання. Я хочу представити вам нашого іноземного експерта, який приїхав к нам з Німеччини, Боб Ван де Вена, і надати йому слово. Ми будемо мати зараз 20 хвилин на спілкування з Бобом. Я хочу подякувати за вашу особисту участь, що ви знайшли час та бажання бути з нами. І подякувати Ользі Пішель, нашій партнерці з Німеччини, яка познайомила нас з Бобом і запросила його. Ми будемо зараз мати 20 хвилин на спілкування на цю дуже важливу тему. А потім на вас очікує розмова, теж відверта, як учора, з теми децентралізації в освіті. Дуже практична і важлива розмова, яка займе у нас другу частину нашого спілкування. Дякую вам, Бобе. The floor is yours. Thank you very much. Дуже дякую. It's nice that so many people are interested in the bad things of life, stress and burnout. And I will help you to solve these problems. I will help you. Дуже добре знати, що багато людей зацікавлені в тому, як покращити своє життя, як запобігти стресові, як не вигорати професійно. Я вам допоможу дізнатися, як це зробити. Let us start with some questions for you. Ми хочемо розпочати з кількох запитань до вас. Ви можете занотувати свої відповіді. In that way I can look if you are stressed or not. І ми можемо визначити лише за 5 питаннями, чи є у вас стрес. It are only 5 questions. Питань буде 5. And you score for yourself 0 when you are not at all stressed. На кожне питання ви мусите поставити собі кількість балів. 0 балів – це якщо ваша відповідь взагалі ні, зовсім ні. When you are sometimes stressed, it is a 2. Якщо інколи це з вами трапляється, те, про що ми вас питаємо, ви мусите поставити собі 2 бали. When you are rarely stressed, it is 1. Якщо це рідко буває, то це 1. Тобто ніколи 0, зрідка 1, інколи 2. When you often feel stressed, it is 3. Якщо часто, то 3 бали. And when you very often are stressed, it is Якщо 4. дуже часто, то 4 бали. It are only 5 questions, and it is an example. Тобто питання перше. Почнемо з нього. But in this way you can score for yourself how are you feeling. Ми можемо визначити, наскільки рівень стресу у вас високий. The first question. Do you feel run down and drained of physical or emotional energy? Чи почуваєтеся ви спустошеними фізично або з точки зору внутрішньої емоційної енергії? І ви відповідаєте від 0 ніколи до 4 балів, якщо дуже часто. No. Чи почуваєтеся ви спустошеними фізично або емоційно? Okay. The second question. Don't think too long about it. Do you find that you are prone to negative thinking about your job? Чи відчуваєте ви, що ви схильні мати негативні думки про власну роботу? Не думайте довго, відповідати треба швидко. То буде чесно. It's a good question, I think. Good question. Okay. After you filled in 4, you go to the third question. Do you find that you are harder and less sympathetic with people than they perhaps perceive? Чи відчуваєте ви, що ви ставитеся більш жорстко або схильні менше співчувати людям, ніж вони на те заслуговують? So how sympathetic are you? Наскільки ви здатні співчувати іншим?
Do you find yourself getting easily irritated by small problems or by your co-workers and your team? Чи легко вашим співробітникам або членам вашої команди роздратувати вас? And the last question, do you feel misunderstood or unappreciated by your co-workers? Чи є у вас відчуття, що вас не розуміють або не цінують на вашій роботі? Okay, now you know how stressed you are. Now you know it. Тепер ви можете побачити, наскільки високий у вас рівень стресу. You see here on this photo, I saw these days that many people made photos, also photos for me. This photo they made in my school when I worked several years ago in my school as a school leader. Те зображення, яке ви бачите на екрані, це як зобразили саме пана Буба кілька років тому, коли він керував школою на його роботі. Як він виглядав, як його бачили його співробітники. But after some years' experiences, I thought by myself, take it easy. Але через 7 років він дійшов висновку, що треба розслабитися і ставитися до роботи трошки по-іншому. And at the end of this speech for me, and with all the answers on my questions, I hope you also say to yourself when you are going home and working together next week, take it easy. І він сподівається, що після цієї розмови ви зможете так само сказати собі, коли повернетеся до свого звичного робочого ритму життя, треба розслабитися. I hope that in my lecture here you get some ideas about stress and burnout, what it is and how to cope with it. Ми сподіваємося, що ви зможете знайти відповіді на питання, що таке є стрес, що таке професійне вигорання, як запобігти ним. And don't forget, it is a serious question, stress and burnout in education, because in many countries in Europe it is the cause of absence number one. І це дуже важливе питання, велика проблема саме в освіті, тому що це причина номер 1, яка пояснює відсутність людини на роботі в галузі освіти. Стрес або професійне вигорання. Talking about stress in education and burnout in education, we also have the problem of many changes in education. І коли ми говоримо про стрес або вигорання на роботі саме у сфері освіти, звичайно, ми стикаємося з тим, що це пов'язано з тими змінами, які відбуваються в освіті. And I know that you in your country will have many changes in the next years. І всім відомо, що в Україні відбуваються наразі дуже багато змін саме в системі освіти. And that means that you as a teacher and you as a headmaster, as a principal, have to cope with that situation. І це означає, що вам, як вчителям, як керівникам, директорам шкіл, треба вміти ладнати із собою і із стресом і вигоранням. The main question is, what is stress? Головне питання, що саме таке є стрес. There is a nice English song, and in that song they sing, am I in love, or is it just asthma? Є така стара англійська пісня, де вони там говориться про те, я закохався, чи я закохалась, чи це просто астма. What I will say with it, that it is very problematic to say what your feelings are and what the problem is. Дуже важко визначити людині, що саме вона відчуває, в чому проблема. So if you aren't in love, and it's possible that you aren't longer in love, if you aren't in love, it is important to know what are my problems. Якщо ви не закохані, але погано почуваєтеся, треба розуміти, в чому проблема. And we should know what is happening with us. І треба розуміти, що з нами відбувається. The people around us sometimes know that we are in stress, and we ourselves don't know it.
Дуже часто буває так, що люди навколо нас помічають, що у нас стрес, а ми самі того не розуміємо. They read the stress on our face Вони можуть считати стрес з нашого обличчя and say to you, what is wrong with you? і запитати, що з вами не так. And then you can answer, I don't know, if I am in love or it is asthma. А ви відповідаєте, не знаю, можливо закохався, можливо це астма. But fortunately there are always many people who are really studying problems. Але на наше щастя є люди, які вивчають ті проблеми, з якими ми стикаємося. And one of the famous persons regarding to stress is Hans Selye. І один з таких вчених – це Ханс Сілей. And he started with stress research. Він саме започаткував дослідження у галузі стресу. And he said one very important thing, that is that stress is not necessarily something bad. І він визначив дуже важливу річ. Стрес – це не завжди погано. It all depends how you take it. Все залежить від того, як ви його сприймаєте. The stress of creative and successful work is beneficial. Якщо ви відчуваєте стрес під час творчої і успішної роботи, це корисно. And has a positive effect on our feeling for well-being. І це позитивно впливає на ваше відчуття благополуччя. So the pressures and the demands on us can have a positive effect. Навіть той тиск і ті потреби, які ми відчуваємо, можуть мати позитивний вплив на нас. Look at yourself when you are, for example, preparing for a speech or for a conference in which you have an important task to do. How you are preparing and what you are feeling at that moment can be stress. Коли ви, наприклад, готуєтеся до того, щоб зробити промову на якомусь зібранні або на конференції, ви також переживаєте стрес. But that stress gives you afterwards good feelings because you have good results. Але він залишає вас із добрими відчуттями по тому що ви досягаєте гарних результатів. We need some stress in our life. Насправді стрес нам інколи потрібен. When there is little pressure on us to carry out an important task, there is little incentive for us to focus energy and attention on us. Коли ми маємо вирішувати важливі завдання, а тиску на нас недостатньо зовні, то і мотивація не надто висока для того, щоб сконцентруватися і приділити всю свою увагу цьому завданню. When pressure on us increases, we enter the area of best performance. І коли тиск збільшується на нас, то ми входимо у стан, коли ми здатні показати найкращі результати. Because then we focus on the tasks we have to do. Тому що тоді ми концентруємося. So there are some examples of positive stress. Є багато прикладів позитивного стресу. But if stress is the result of failure, Але якщо стрес виникає в результаті того, що ви не справилися з чимось, if we lose our dignity, it is harmful. Якщо це результат приниження або того, що ви втрачаєте відчуття гідності, то це, звичайно, не йде вам на користь. So mostly stress is viewed as a bad thing, and that is a pity. На жаль, найчастіше стрес ми бачимо як щось дуже негативне. So you should know in what kind of stress am I in this moment. Тому треба розрізняти, який саме стрес я відчуваю зараз. There are stress symptoms, and I think it is a good thing for you to think about the symptoms of stress. Є декілька симптомів стресу, які дуже легко розрізнити і дуже корисно знати про них. There are physical symptoms, mental symptoms, розумові, emotional symptoms, емоційні and behavioral і symptoms. ті, які відображуються в нашій поведінці. You can read it here what all that symptoms are. I don't need to read it for you.
You get the presentation, I think, on Facebook. Ми не будемо зараз озвучувати і обговорювати всі симптоми. Ви можете подивитися повний список пізніше в презентації. But some words about it. Physical symptoms. That means that you are, for example, fatigue, or that you have headache, stiffness in your neck, and so on. That your heart is palpitation, and so on. Але найпростіші приклади ви розпізнаєте, наприклад, фізичні – це втома, головний біль, це може бути відчуття скутості в шиї або в ваших плечах, це дуже часто серцебиття, біль у грудях. And the danger is that all these factors can be caused by other factors. І, звичайно, все це може бути викликане чимось іншим. And it's really a danger, then don't say too soon, I am stressed, because something else is wrong with you. Ну і дуже часто люди навіть не думають, що це може бути через стрес. Вони думають, що щось інше не так із ними. And then it is important to know what kind of patterns or group of symptoms usually cause stress. І важливо розуміти, яка група або комбінація симптомів найбільше свідчить про те, що у вас стрес. Mental symptoms, decrease in concentration and memory, for example. Наприклад, якщо ви бачите, що у вас знижується концентрація або здатність запам'ятовувати речі. Confusion or loss of sense of humor. Навіть якщо ви втрачаєте сенс відчуття гумору. Look at that symptoms in your life. Подивіться на всі прояви можливі в вашому житті. Then emotional symptoms. Are you stressed with people around you? Емоційно, чи дратують вас люди навколо вас? Are you anxious or are you agitated? А чи ви збуджуєтеся занадто швидко, нервуєтеся? Behavioral symptoms are also important. В поведінці також важливо помічати, що змінюється. So, many symptoms for stress. Looking at it and look at yourself in which way you have these symptoms. Тому спостерігайте за собою, помічайте, якщо щось змінюється, і одночасно декілька симптомів ви можете спостерігати. Then stress in education. Then we are working in education. Саме в освіті, які фактори спричинюють стрес найбільше часто? In the last 20 years, life changed enormously. За останні 20 років життя змінилося кардинально. And there were new sources of stress. І з'явилися нові джерела стресу. And change was everywhere and every day in our life. Зміни відбуваються в кожному аспекті нашого життя. It is something like a culture. Це як культура. Yeah, change is a culture. It was the period of a major recession in the economy and also in education. Ми пережили період спаду в економіці і занепаду в освіті. And now I'm talking about the western part of Ми Europe. говоримо про західні країни Європи. And more responsibility for the school. А більше відповідальності зараз школа має на собі. More autonomy for the school. Більше незалежності. And now, as I heard, your new developments in education. І наскільки я знаю, нові зрушення і зміни в системі освіти України You also have to do with many changes in your situation. також призведуть до того, що вам доведеться зіткнутися з багатьма змінами. And you have the possibility to cope with the pressure on you and to see it positive. І ви маєте можливість подолати той тиск, який на вас буде спричинятися, і показати найкращі результати. But also look at the negative sides of stress. Але, звичайно, будуть і негативні впливи від And стресу. of that symptoms, because you are in a situation that stress can be develop in a negative way. Тому що ми в тій ситуації, коли стрес може саме мати негативні впливи на людей. I don't know if you were sometimes in Africa. In Africa we talk about the big five. Якщо ви колись бували в Африці, то ви знаєте, там говорять про велику африканську п'ятірку.
regarding to stress and burnout, we have the big three. А в тому, що стосується стресу, ми говоримо про велику трійку. We create our own stress by the way we think. І ми спричиняємо ситуацію стресу для себе самі, коли тим, як ми думаємо. We often think too personality about ourselves, and we are sometimes too self-critical. Ми буваємо занадто самокритичні, занадто занурюємося в свій внутрішній світ. We are not satisfied about the way we are working. Ми не задоволені тим, як ми працюємо. And sometimes we have unrealistic expectations and are worrying about the future and forget to live in the present. І ми маємо дуже високі очікування від нашого майбутнього, і забуваємо, що треба жити теперішнім моментом. Another very important thing is the way we behave. І дуже важливо, як ми поводимося. Are we able to say no? Чи вміємо ми відмовлятися від чого, казати ні? What was the last time that you said to your headmaster, to your principal, no, I don't want to do that? Коли останній раз ви казали своєму керівнику, керівниці, ні, я того не хочу робити. Okay, you are becoming enthusiastic. So go home to, or next week you say to your school head, no. Ну, якщо це було дуже давно, коли ви повернетеся додому, наступного тижня обов'язково як-небудь скажіть ні. There's one of the characteristics of people working in education is, yes, we do it for our children in the classroom. Одна з типових відповідей, які люди використовують як виправдання, ми кажемо так, бо ми це робимо для наших дітей. The lifestyle choices we make. Те, що ми обираємо як стиль життя. We overload our schedules and we drink too much coffee and don't get enough sleep. Ми п'ємо забагато кави, ми плануємо занадто багато справ на кожен день і недостатньо спимо. I was disappointed when I was the word coffee. I thought it was something else. Coffee is not so good. So that are, I think, important things. The way we think, the way we behave, the choices we make in our life. Good. Then the next step is to come in a burnout. And that is, of course, a very big problem. Ну і наступна стадія після стресу – це, звичайно, вже саме вигорання професійне. Yeah. When can we talk about a burnout? Коли ж наступає той момент, коли ми вже можемо говорити про вигорання? The definition is it is a state of physical, emotional and mental exhaustion caused by long-term involvement in emotional demanding situations. Якщо ми подивимося на визначення цього терміну, то це відчуття дуже сильної втоми, спустошення емоційного, розумового і фізичного після довгого періоду, коли ви займаєтесь якоюсь діяльністю. Definitions should always be difficult. It's a problem. Ayala Pines, from him is this definition. Another definition from Freudenberg, a state of fatigue or frustration brought about by devotion to a cause, way of life or relationship that failed to produce the expected reward. Це інша дефініція, це стан втоми, як результат тому, що ви довгий час присвячували себе якійсь справі або якимось відносинам, і результати, які ви отримали, не співпадають з вашими очікуваннями. Exhaustion and disillusionment are the central feelings in the case of burnout. Втома і втрата ілюзій – це центральні принципи визначення того, що є вигорання. Many of us get our sense of identity and meaning from our work. Ці слова означають, що ми втрачаємо уявлення про свою особистість і значущість, відчуття значущості нашої роботи. You know that feeling that you have started your career with high ideals or high ambitions and may have followed these with passion.
А ви знаєте про, можливо, таке відчуття, що ви розпочали вашу кар'єру, керуючись високими ідеалами, маючи великі амбіції і присвятили себе цій справі, вклавши в неї всю свою душу. You see this very often in education. І це дуже часто трапляється саме в освіті. Teachers who have a strong desire to help other people. Вчителі, які розпочинають працювати, маючи дуже сильне бажання допомагати іншим. To help children and youngsters. Дітям, молодим людям. And they do this as well as they can. І вони роблять все, що можуть. And when there are problems in the school, when there are problems in the relationships, when there are problems with the teachers or with the headmaster and so on, the teacher will almost say, I do it for my children. І коли виникають проблеми у відносинах з колегами або у відносинах з керівництвом, вчитель каже, я роблю все це заради дітей. And these ideals can drive a highly motivated, passionate approach to work. І такі ідеали приносять результати в дуже мотивованій, пристрасній роботі. It is incredible what we can achieve when we truly believe in what we are doing. І ми можемо досягнути найкращих результатів, якщо ми дуже віримо в те, чим ми займаємося. We are hard-working, effective, full of initiative, energetic and selfless. Ми енергійні, повні ентузіазму і забуваємо про свої власні інтереси. We do much more than we are contracted to do, working much more hours. І ми працюємо довше, ніж взагалі за контрактом мусимо. When we are appreciated for what we do, і коли нас цінують за нашу роботу, and when we are able to see good results from our work, і коли ми бачимо гарні результати від своєї роботи, the satisfaction can help us to overcome enormous difficulties. то відчуття задоволення може нам допомогти подолати будь-які труднощі. And we will then be very successful. І нас очікують великі, гарні результати і успіх. And that is what I wanted to say to you. That is the way that you can survive in school. And that is also the task for the school leader, to have the feeling to appreciate the work of the teacher, and so as the teacher to work to his children and to his colleagues, appreciating each other and working with passion, and have a good feeling for stress symptoms or not. I thank you very much. Тобто рецепт для вас: працюйте натхненно, пристрасно. Якщо ви керівник і керуєте навчальним закладом іншими людьми, демонструйте, як ви цінуєте їхню роботу кожен день. І кожен з вас мусить пильнувати ті симптоми, які можуть поєднатися в групу і призвести до вигорання. І найкращих вам побажань.